De lo que está pasando en Nueva York nos atiende el economista jefe en los Estados Unidos en Bloomberg, Carl Riccadona. Mr. Riccadona, good morning. Good morning. What's going on Wall Street? Yesterday lost more than 1,100 points. This morning starting losing over 500. Then gain 150. Now losing again 68. What's going on, Mr. Riccadona? Well, volatility is back in the markets, and we've seen very calm markets, calm but rising markets for the last couple of years, and finally that trend is changing. Bueno, Julio, usted le preguntaba a Carl Riccadona qué está pasando en Wall Street, que el mercado se está comportando de una manera tan extraña, ¿no? Que ayer perdió más de 1.100 puntos, esta mañana perdía 500, de repente ganó 150 y ahora pierde de nuevo 68 puntos. El señor Riccadona nos explica que esto tiene que ver con la volatilidad en el mercado, un mercado que venía siendo de alguna manera tranquilo o calmo, en constante crecimiento y que ahora pues parece cambiar de rumbo. Ayer muchos analistas decían que sí, se perdieron 1.100 puntos, pero que solo era un 4%. Entonces, ¿podría explicarle a nuestros oyentes cuál es esa diferencia? ¿Deberíamos estar más pendientes de los puntos o del porcentaje? Mr. Riccadona, some analysts said that yes, 1,100 points were lost, but in terms of percentage, those represent 4%. And some said that that is not as bad as we might think. So we should be more careful with the amount of points that the market is losing or around the percentage that those points represent. Yes, the number of points over-dramatizes the market move. We really have to think of it in the context of the percentage change. And so what we saw in the markets over the last couple of days really just rewinds us back to where we were at the start of the year. And looking back even further, over the last 12 months, the market is still up 15 to 20%. So this is a correction, not some kind of disaster or significant market crash. Bueno, Verónica nos dice que esto que estamos viendo pues es más bien una corrección del mercado y no que el mercado está pasando por un momento desastroso. A ver, nos dice, el número de puntos que se perdieron de alguna manera se sobredramatizó y se debe pensar más bien es en el cambio porcentual que se ve en el mercado. Lo que hemos estado viendo en estos días nos lleva un poco al panorama de inicio del año, incluso al panorama de los últimos 12 meses, donde él dice que el cambio porcentual ha estado entre el 16 y el 20%, así que tampoco es para alertarse demasiado. A propósito de eso, ¿será que esa carrera de récords de la bolsa de Nueva York en los últimos meses era un poco artificiosa y que lo que estamos viendo es un ajuste más realista del mercado? Mr. Riccadona, do you think that what we are seeing now is somehow a realistic correction of the stock market of Wall Street, thinking that maybe what we have seen in the previous months is that it was not that real, or it was a little bit fancy to consider Wall Street as it was? I think that is a fair assessment. The markets were a little overconfident in economic performance, being really right in the sweet spot or a Goldilocks type of scenario. And now we're seeing a bit of growing pains in the economic cycle, which is bringing the stock market back down to reality with respect to what's happening in the economy and also on the political front. I would not view this as a significant negative signal that the U.S. economy is suddenly heading in a negative direction. Félix, el señor Carl Riccadona coincide con usted y cree que esa es una forma un poco realista y bastante correcta de ver lo que está pasando, ¿no? Dice que los mercados en Estados Unidos pues estaban muy confiados en el comportamiento económico y que ahora lo que se ve es de alguna manera esos picos un poco complicados del ciclo económico pasando, y que esto esté pasando no quiere decir que la economía de los Estados Unidos esté en un punto negativo o que vaya en una dirección negativa. También nos dice que obviamente los mercados se están comportando en expectativa frente a lo que sucede en el plano económico, pero también en el plano político.
María, dígale al señor jefe de Bloomberg que Camila está comprando y Rafael está vendiendo. ¿A cuál de los dos les va a ir mejor hoy? Mr. Ricardona, one of our colleagues is selling and the other one is buying. Who is going to have the best luck today? Who is going to have the best result today? Well, anytime we see these dramatic moves in the market, it's best sometimes to sit on your hands and do nothing until the worst of the storm passes. That being said, I think folks who are investing for the longer run will be well positioned because the U.S. economic cycle, even though it's now almost 9 years old, still looks like a cycle that can continue for at least a couple more years, and that should be supportive of continued gains in the financial markets. So don't buy during the storm, but invest for the long haul. Bueno, Julio, pues parece que no digamos, él no va ni por Rafa ni por Camila. Lo que dice es que siempre que se ven estos cambios, estos movimientos dramáticos en el mercado, pues es mejor no hacer nada hasta que la tormenta un poco pase. Dicho esto, también dice que quienes invierten en el largo plazo y quienes hacen inversiones a largo plazo quedarán seguramente mejor posicionados porque el ciclo económico favorable puede continuar por 2 años más. Incluso, dice, no comprar, no vender, salvo que usted quiera hacer una inversión a largo plazo. Desde la Casa Blanca envían un mensaje de tranquilidad. Lo que dicen es que aunque los mercados fluctúan a corto plazo, la verdad es que la economía, las bases de la economía son muy sólidas y que están yendo en la dirección adecuada. ¿Él estaría de acuerdo con esta apreciación? Mr. Ricardona, from the White House, the government is spreading a calm message to people, and they say that even there are some fluctuations in the market, the economy, the U.S. economy is very solid. Do you think that this is the real situation of the economy, that it is solid and this is just a fluctuation from the market? That is an accurate assessment. The U.S. economy, even prior to the election of Donald Trump, was improving in and of its own dynamics, internal mechanisms like a low and falling unemployment rate, strong consumer spending, business spending picking up. These trends were all in place before the election and have continued to lift growth. Now, the tax cuts passed by Republicans and signed by President Trump help, but that is not a critical fundamental of growth. The economy is on pretty solid footing, so I would agree with the message from the White House that this is some heightened volatility in the markets, but certainly the economy is still on very strong footing. Bueno, María, el señor Ricardona coincide con esa información que sale desde la Casa Blanca. Dice que la economía, incluso antes de la elección del presidente Donald Trump, ya estaba mejorando, estaba presentando ciertas dinámicas favorables en temas relacionados, por ejemplo, a las tasas de desempleo, a la capacidad de consumo, también a la capacidad de consumo de las empresas, no solamente de los particulares, y que todo esto pasaba antes de que Donald Trump fuera presidente. También dice que el recorte de impuestos que hace unos días los republicanos pasaron en el Congreso favorece a todo este ambiente, pero que no es fundamental para comprender el crecimiento de la economía de los Estados Unidos y de la solidez que podría estar presentando. Si suben los tipos de interés a través de la Reserva Federal, ¿cree que la bolsa continuará bajando? Mr. Ricardona, if the interest rates somehow increase, do you think the stock markets are going to keep losing or are still going to be decreasing? The stock markets will be driven by economic fundamentals, and so if the economy is able to grow at a faster pace than what we've seen over the last 8 years, where the economy grew at a 2% pace, if we can grow at a faster pace, that should help corporate profits. Corporate profits will then lift the equity markets and the bourses. The competing factor will be rising interest rates, and interest rates are scheduled to rise very moderately over this period, but not in such a way that it should really limit gains in the stock market. So there are
two forces pulling in different directions. Nonetheless, I think that the equity market should still be able to grow further, maybe not at the pace we've seen over the last 2 years, but it should be able to rise on solid economic fundamentals. Bueno, Rafa nos dice que el mercado de valores, el mercado bursátil, se maneja por los principios económicos fundamentalmente. Sí, la economía puede crecer más, incluso más del 2% como venía creciendo hasta este momento, pues eso dejará resultados favorables a las empresas. Eso también se verá reflejado en el crecimiento del mercado y en esa medida las tasas de interés o los tipos de interés no limitarán las ganancias. Él nos explica que en este momento lo que está afectando al mercado son de alguna manera dos fuerzas opuestas que están allí presentes. Una tiene que ver con los principios económicos, la otra con los tipos de interés, pero que no cree que realmente el mercado de valores se afecte demasiado por los tipos de interés. El viernes, en esa primera gran caída, se habló de que quizás los inversionistas estaban empezando a interesarse por los bonos de rendimiento y no tanto en la bolsa. ¿Él cree que eso es cierto? Mr. Ricarona, on Friday, when the decreasing and the losses in the market were still appearing, some analysts suggested that maybe investors were tending more to bond yields and not to the stock markets. Do you think that was what happened? Well, the stock market is responding to a very mild increase in bond yields. So the stock market and the bond market are competing for investors, and so when the bond market is showing a higher rate of return, at the margin, that might pull people out of the stock market. So rising bond markets are a way to cool down the stock market rise. And mind you, the Dow Jones is up 21% over the past year when the economy grew at just 2.5%. So that was probably a bit overdone, and so we're just seeing a normalization over the last couple of days. But I don't expect this market drop to extend into some kind of critical economic event. Bueno, él nos dice que de alguna manera el mercado pues sí está respondiendo al comportamiento que tiene que ver con los bonos de rendimiento, es decir, a un incremento en el interés de los inversionistas por los bonos de rendimiento. Tanto el mercado como los bonos compiten para ver quién va a invertir en ellos, cuántos inversionistas llegan. Así que, por supuesto, si hay más oferta de bonos de rendimiento, pues algunos inversionistas podrían retirarse del mercado para comprar esos bonos y de esa manera frenar un poco el crecimiento o el aumento del mercado de valores. Nos dice que de alguna manera esto también, él vuelve a insistir con la normalización un poco de la situación, porque el último año el Dow Jones se mantuvo cerca del 21%, mientras la economía tuvo un crecimiento solamente del 2%. Es decir, estaba un poco desfasado y en esta medida él no espera que todo lo que está pasando se convierta en una catástrofe económica, sino más bien, como ya lo venía mencionando, en una corrección. Algunos hablan que en la bolsa también tiene un factor psicológico, más allá de los indicadores económicos. ¿Él cree que ese factor psicológico puede de alguna manera estar llevando a que la gente le huya, o qué tan peligroso ve ese factor en estos instantes? Mr. Ricarona, some analysts suggest that the market has also a psychological factor operating in it. Do you agree with that? Do you think that the psychological factor is somehow affecting the behavior of the stock markets? Absolutely, psychology and confidence in the economic outlook factors very importantly into financial markets and the equity market in particular. So, yes, there's a bit of a psychological awakening happening in the markets over the past couple of days. But again, I'll point back to the fact that the Dow Jones is still up 21% over the last year, and that tells you that maybe there's a correction in confidence, but households, businesses, and investors are still very optimistic in the outlook for the U.S. Now, a side factor on top of all of this is the fact that more broadly investors are more confident not only in the U.S. outlook, but also in the global economic outlook.
Bueno, Félix nos dice que sí, que la psicología y la confianza son factores muy importantes en los mercados financieros, en particular para el mercado de valores, y que lo que hemos visto en los últimos días, en los últimos 2-3 días, ha sido como una suerte de despertar psicológico en el mercado, ¿no? Él vuelve a insistir, el Dow Jones siguió en el 21%, hay como una leve corrección de la confianza, él lo explica de esa manera, porque los inversionistas, las personas individuales, sujetos individuales y demás que han invertido, pues siguen teniendo confianza en que el mercado se va a mantener bien, simplemente es como una pequeña corrección de la confianza. También nos dice que otro factor que influye mucho y de manera mucho más general tiene que ver con el contexto global, donde también hay un poco de acomodación en esos factores. Ahora pregúntele sobre los mercados en el resto del mundo, los mercados emergentes y la reacción con lo que está sucediendo en la bolsa norteamericana, María, puede generar. Porque obviamente hay temor que al subir las tasas de interés, que al generar una mayor fortaleza de los mercados en Estados Unidos, pues se afecten las economías emergentes como la colombiana. ¿Él cree que eso se puede venir? Mr. Riccadonna, what could be the impact on emerging markets after this correction and what is happening in Wall Street? Because maybe an increase in the interest rates could have a negative impact on certain emerging markets and economies, like, for example, the one of Colombia. Do you think that is a possibility that we might be affected by an increase in the interest rates in the United States? Historically, it's been a significant problem for Latin America and other emerging markets when the U.S. or the Europeans are raising interest rates, then capital flows out of the emerging markets into the U.S., and then this creates credit shortages in those emerging market economies. Now, and it's happened in the 1980s, it happened again in the 1990s, and again in the late 1990s. What's different in the current environment is that both the U.S. And European central banks are moving much more gradually and slowly than they did in those historical episodes. And so because they are moving so slowly, then the movements in the currency markets and also the capital flows out of EM should be more gradual and therefore less of a negative development for these emerging market economies. And I think instead, rather than just a capital outflow, a lot of emerging market economies will benefit from this coordinated global growth, where for the first time in really 10 years, we see a synchronization of growth between Europe, the U.S., and also Asia. Mr. Riccadonna, thank you very much, and have you a good morning, and let's wait until the end of the day. What's going to happen today? Thank you. Now it's flat. Now it's flat. Ahora está en ceros. Ahora está en ceros. Y otra vez sube el Dow Jones. Después de que cayera 500, subiera 200, volviera a caer 200, ahora está arriba 25 puntos. María, ¿qué dijo al final el economista en jefe de Bloomberg? Bueno, Julio, el señor Carl Riccadonna nos decía que históricamente ha sido un problema para América Latina cuando Europa o Estados Unidos suben las tasas de interés. Esto ha creado distorsiones en las economías y en los mercados latinoamericanos. Pasó en los años 80, pasó en los años 90. Sin embargo, nos dice que en este caso hay una particularidad, y es que tanto Estados Unidos como el Banco Central Europeo se están moviendo de una manera más gradual que en aquella de épocas. Entonces, esos gradualismos que están manejando en sus tasas de interés se sienten de una manera más lenta y, por supuesto, menos negativa en el mercado de capitales y en el mercado cambiario, por lo cual estos mercados emergentes, como es el colombiano, sentirían ese impacto de una manera mucho más lenta, si se quiere un poco amortiguada. Él nos dice que incluso algunos mercados emergentes podrían llegar a beneficiarse de lo que está pasando, porque por primera vez en 10 años se da una sincronización en el crecimiento, por ejemplo, de Estados Unidos, Europa y algunos países asiáticos. Quienes se arriesgaron a comprar hace 10 minutos ganaron. Quienes se arriesgaron a vender, pues en este momento están planos. Pero la recomendación de un experto como él es: en la tormenta, mejor quedarse quietos.
mejor quedarse quietos, dice Bloomberg. Hay dos